लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site.
As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है. Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं. We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल. People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है. ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के. बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है. ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है. ये पल अविस्मरणीय है. ये क्षण अभूतपूर्व है. ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है. ये क्षण नए भारत के जयघोष का है. ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है. ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है. ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है. ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है. अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है. हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया. और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून. आज हम अंतरिक्ष में
नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including
those from the global south are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adharaniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Vikram, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. Thank you, sir. Hello. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations, right from launch till landing, happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon.
I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly. And I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what
our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family, for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3.
and this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಭಾರತ. ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಈಕ್ವೇಟರ್ನ ಬಳಿ ಈ ಹಿಂದೆ 4 ದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ 4ನೇ ದೇಶ. ಬಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪುಟ್ಟಿದೆದ್ದು ಗೆಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ ಅಂತ. ಸಹಸ್ರಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಶ್ರಮ, ಹತ್ತತ್ರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಂದ್ರಯಾನವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಶಿವನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆದಿತ್ಯ L1 ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ವೀನಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚಂದಮಾಮ ದೂರ್ ಹೇ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರಮಾಮ ಒಂದು ಟೂರ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಆಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದರು. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ Sir, he wants to take one photo with this. Okay. Then please soft landing, sir. $140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಗೆಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಾಸುಗಳ ಬಳಿಕ ಅದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮನೂವರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸ್ತವೆ. ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಧೂಳೇನು ಎದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಲೇ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಧೂಳು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮನೂವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಕಿರಣಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಿರಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮನೂವರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ತಾವೇ ಗೆದ್ದಂತೆ, ತಾವೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಸ್ರೋ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಇನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮನೂವರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ದಿನಕ್ಕೂ ಚಂದ್ರನ ದಿನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 336 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ದಿನ. ಅಂದರೆ 14 ಅರ್ತ್ ಡೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಲೂನಾರ್ ಡೇ ಅಂತ 336 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್. ಇಸ್ರೋದ ಈ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಸಾ ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಲೂನಾರ್ ಮಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ಅವರಿಗಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು. ನಾಸಾ ಕೂಡ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಸ್ರೋದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವಂತಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ರೋನದ್ದು. ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಸ್ರೋದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ಅದು ತೀರಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ತೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2ನ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿವೆ, ನೋಡೋಣ. on the moon. ಇಡೀ ಭಾರತ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 4 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತ ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಇಸ್ರೋ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಡುವುದಾಗ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಸ್ರೋ ಇವತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರೋ ನೋವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರ, ಹೌದು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ದಿನ, ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕ್ಷಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಳಿಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರಗಳುಳ್ಳ ರೋಬೋಟ್ ವಾಹನ, 6 ಚಕ್ರಗಳುಳ್ಳದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯನೂ ಇವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ರಂಭ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ದಿನ. ಬರೀ ಇಸ್ರೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಸ್ರೋಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದು. ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ ಸರ್? ಖಂಡಿತ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಉದ್ವೇಗ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಕಡೆಗಂತೂ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 60 ಮಾಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ, 30 ಮಾಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ, 20 ಮಾಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಡಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸೂರು ಅನ್ನೋದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಫ್ ಈಸ್ 10 feet. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಥರ ಒಂದು ಮೇಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಇವತ್ತೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವಿಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶರತ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿವಿ, ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಸ್, 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ನಿಮಗೂ ಇದು ರೋಮಾಂಚನ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಈ ಫೀಟನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ನಿಜವಾಗಲೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಇದು ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು, 30 ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡರ್, ಏನು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಬೇಸ್ಟ್ರು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಥರವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು 800 ಮೀಟರ್ಸು, 800 ಮೀಟರ್ಸಿಂದ 150 ಮೀಟರ್ಸು, ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಸರಾಗವಾಗಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 10 ಮೀಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕ್ತು ಜಾಗನ, ಭಾಳ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ISRO scientists, all scientific communities, all people in the country. And I will congratulate entire the world, even the NASA, ESA, overall it may be. It is the first time in the history. ಹೌದು. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋಂಥ ವಿಸ್ತಾರ TV ಅವರು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ 140 ಕೋಟಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಏನನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Through the process of landing, and it has paid dividends today, and we had a very soft landing, and it actually achieved. We'll be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very, very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. So we are looking for launch of Aditya L1 now next month, and also the launches of many other science missions, including the mission for the human spaceflight as well. So thanking each one of you for your support, and I cannot tell you the type of that excitement that is created in the whole of India. Every school child, every school, every village, every mohalla is excited by the showcasing of this landing videos and broadcast, and all of them are praying, having lot of pujas and homas and other methods of prayers suitable for each one of them for the success of this mission. And I want to thank each one of you for your excitement, your love for the nation, and for whatever we achieved today. It's all dedicated to yourself and for your courage and strength to support us. Thank you so much. ISRO is planning many missions in the coming days. Our immediate mission is Aditya L1, and Aditya L1 spacecraft is a mission to study the sun, especially the corona of the sun, the processes that take place. The satellite is called Aditya L1. It's already integrated and it has moved to Sriharikota, and possibly it will be integrated with the rocket maybe today, tomorrow. And we are planning to have a launch in the first week of September. Everything is going as per plan, and after the launch, and this launch will go to an elliptical orbit, and from that it will travel to the Lagrangian L1 point, which will take almost 120 days plus. It will be placed in that orbit, and it will do continuous observation of sun unobstructed by the sun, moon or earth. So that is what we are trying to do. There are 7 instruments on board Aditya L1. Now let me complete some more of the missions. The next mission which you are trying to do is the Gaganyaan abort mission demonstration using a test vehicle. For this also the preparations are very well going on. We are targeting to have it on in the end of September or possibly first week of October. So everything is going as per plan. After that we have a GSLV mission for INSAT 3DS, the weather forecasting mission. We also have a mission in PSLV which is scheduled now, and we also have to have the SSLV D3 mission, which is the third development flight of SSLV. So this much is for a short time of next 3 months. And further years I should not announce at this moment because we are working very hard to achieve those targets. Thank you so much. अगले 14 दिन में हमारे ये रोवर है ना, विक्रम लैंडर, विक्रम लैंडर की हेल्थ कंडीशंस हमको चेक करना है. इसके बाद द प्रज्ञान रोवर विल कम आउट. Pragyan rover will come out in next maybe a few hours. Sometimes it may take 1 day as well, depending upon the conditions. Then each of the instruments will be deployed. There are many instruments. There is an instrument called REMBA, which will be deploying to study the geophysical parameters of the regolith. Then there is an ILSA which will measure the seismic activity. Then there is REMBA is going to measure the atmosphere, the charged atmosphere of the moon, and there is a Chaste, which is going to pierce on the surface of the moon and then measure the thermophysical properties of the regolith. Then we have a ILSA payload, which will be lowered from the moon craft, that is Vikram. It will be lowered using some ropes. It will touch the surface and measure the seismic activity on the moon. And once the Pragyan rover comes out, there will be 2 important experiments, and both of them are linked with the elemental composition, chemical composition of the surface of the moon. The first experiment will be using a laser beam. We will send a laser beam from the rover on the material. It will fuse it, and then it will generate some spectroscopic information which will identify elements there. Another experiment is related to an alpha particle which will be emitted by the radioactive material sitting there.
and that will generate certain X-ray fluorescence on the surface, and that will be measured to find out the chemical composition. So these are the main experiments that are on board Chandrayaan 3 now. Shall I answer in English? Okay, so say the most difficult part of the mission is to launch itself. Say the GSLV Mark 3, you should not forget that GSLV Mark 3, LVM3 has done the job of putting it in the right orbit very first time. It went to 30,500 kilometers. From that, we did all the up to translunar injection. It worked very well, and captured on the moon. So the first critical event is the launch. The second critical event is called the landing and capturing on the moon. If you miss it by your calculation, then it's gone. We cannot retrieve it, and there is no mission. So this is the second critical mission. The third critical thing is called this separation of the lander and the orbiter, which happened in the appropriate time. This is again after so many days of spending in orbit, the mechanism has to work without any problem. So it worked very well. And the last critical moment is, of course, that you have watched along with us. That's it. You. Okay, success of Chandrayaan 3 meaning for the future exploration. I think it's all clear to you. I don't have to tell. See, when it is such a tough journey for going to moon and landing, soft landing, which is very difficult for any nation to achieve today, even with the advancement of technology, and we achieving it in just two missions. The first mission had a narrow miss, and now we achieved it so perfectly. It gives confidence to configure missions to not only going to moon, going to Mars, sometimes land on the Mars, maybe in the future going to Venus and other planets, and also sometimes go beyond asteroids and others. We should think about it. I think you should all support us to plan such missions with a very, very cost-effective mission. Nobody in the world can ever do like this what we do, and nobody will be able to succeed maybe in the minimum most attempts. So I request each one of your support, encouragement. The whole of the nation should be behind us to do this. Mushkil tha. So we went through lot of pain, a lot of agony. I must tell you, the people behind Chandrayaan 2 are still there. They are part of the Chandrayaan 3 team. I think none of them you know today, but the project director of the Chandrayaan 2 is a senior reviewer of Chandrayaan 3, and most of the people who are in Chandrayaan 2 are with us, helping us to do the Chandrayaan 3. So they are part of this, and they have gone through such an agony of understanding what went wrong. It went about almost a year of thrashing them to find out and looking at the data so much. And the whole of this team, I don't think they would have slept very well in the last so many years. I think the credit goes to those people who have spent enough amount of time, but equal amount of time has been spent by our seniors, some of the retired colleagues who sat with them to find out how it can be improved this time. So my salutations to all such people those are unsung heroes today. They are not in the seat, but my congratulations to all such people. Sir, from Rajasthan, Patrika. Sir, here. Hello, sir. See, Honorable Prime Minister was kind enough to call me, and he connected my name to the Chandrayaan mission. Of course, I am very proud of that. And he conveyed his greetings to all the scientists in ISRO for the wonderful work they did. Naturally, all of us are proud of that, as I mentioned earlier. And he is very clear about the long-term vision. He wants to make sure that we remain very, very dominant in the area of space exploration and science. It's important for the nation. He is so clear about the Amrit Kal when he was put forth. And we have presented him these ideas and concepts, and I'm very hopeful that he will be supporting us to continue these missions, exploratory missions, science missions, in addition to what is important for societal and commercial needs. Thank you.
See, she is asking about the cost effectiveness of this mission, and I think I don't want to explain all the secrets, because if I tell the secrets, others will learn and they will become very cost effective. See, ISRO already strong. Sir. It will be. Sir, Rajiv Mishra from Rajasthan Patrika. Rajiv Mishra, sir, Rajiv, sir, Sir, here. See, we must also thank, I think there is a question on who all helped us to achieve this mission. And we must thank all those nations which came forth to help us in Chandrayaan 3 mission. We had support from USA, the NASA, the support from ESA, as well as our colleagues in other scientific organizations in this country. Especially the support came in form of ground stations, the tracking support. You know, from India alone, you cannot see the Chandrayaan 3 all the time. We need other ground stations. One in Australia helped us in Canberra, one in New Inertia helped us, one in UK helped us, and another in NASA's control. And all these ground stations were beaming the data to us, and we were able to get a lot of information, real-time information, and command uplink. Everything happened because of this. The second help came from the Jet Propulsion Laboratory of NASA, JPL, and they were also estimating the position of the Chandrayaan 3 very accurately using their technology and passing on the information to us, which gave us confidence to work on the mission design, trajectory design of the final phase of the mission. So thanks to all of them for their support. Sir, Rajiv Mishra here. Sir, here. Sir, here. No, I wish to hand it over to my teammates. Sir. You can ask them the question. कर देंगे कंफर्टेबली नहीं आप लोगों के लिए कर देंगे सोमनाथ सर सोमनाथ सर प्लीज to come please wait please patient we definitely will give सोमनाथ सर definitely give your photo don't restless सर मेरे दो सवाल है सर मेरे दो सवाल है सर there is a question to me there is a question to me about the technology strength of what we have done, and I must also tell you that the technology that we have in Chandrayaan 3 is no far less complex or inferior to any other technology that goes to the moon. So we have the best of the sensors of the world, the best in the class in the Chandrayaan 3. And I can tell you one story of Chandrayaan 2 to Chandrayaan 3. There is an instrument called the laser Doppler velocimeter was added in Chandrayaan 3, which was developed by one of the laboratory of ISRO. And this is a world-class instrument capable of measuring the velocity. And our cameras, which are put on board, developed by Space Applications Center Ahmedabad, gave those beautiful pictures from the moon. And the inertial system package, which measures the orientation velocity made by the ISRO Inertial System Center. And our rockets are one of the best that put it in the right orbit. And we will have engines and liquid propulsion made in India by LPSC, the Liquid Propulsion Center of ISRO. So it's a made in India craft. So the capability that we have today is as good as anybody. सर सोमनाथ सर यहाँ पे सर यहाँ We'll take some photos. Okay. सर सोमनाथ सर
मुझे ध्यान रखना है, जिसको मैं माइक लगा